Go spetlele ke sure ke dutse ntho e ka etsang about 2 weeks. It was like I was dying. There was a hole in my chest. Ke sa tsebe ne ke dula ke ikwaetse ka kobo. You know when you are in a deep hole. I thought that I was dying. That week o bo fitla moruti o mong, moruti ona ke moruti wa Roma. And then I fitla a ba re no ke batla batho ba kenang go Roma, and there was no one ya kenang go Roma mo. And ke moruti wa Lekgowa, and then he started to pray. And then a rapela ka Sesotho. That prayer didn't mean anything more because he just prayed and then he left. But amazingly, the following day, Katsuwa ke fodile. You know? And then they discharged me, and then Kgocheletsaneng go high. And then Jordan yatla go zone 3. Inele Wilberforce before, and then ibetla go zone 3. Ha re fitla mono, Pastor Maziboko, anangatswile go Wilberforce ka lebaka la ukula, and then he came, and then I preached the gospel. That is where now, hule waqala wahlaka. I remember it was in 1988. Yeah, 1988, Negeta Form 4. And then he preached the gospel, and ginegele motho ya ratang bolo. So, kam questiona, ntho tse ngata mono and all the stuff. Ha ke pholosa, yanong ke tlamehile ke tlwelle bolo. Ha ke pholosa, ke tlamehile ke etse. But no, you don't have to do that. Come as you are. Salvation is not going to separate you from what you have, you love, from your talent and all the stuff. Well, I agreed, and then on a Sunday, abatla, and then ha fitla, athola ke kwatile ke sa batle nix. And then Mama Antsosa, it was, I think about 11, Mama Antsosa, no, your friend is here, utlo lata. And then we left. Ha ke fitla ndate Shabalala. Ke fumana ndate Meya. Right. Ibile una na le pheme, o bola ka nna go tse una na di pheme. Oh, na o tla ka pheme. Na o tla ka pheme Okay. ndate. E benya le tje. All right. And then when I entered, I saw this young man, handsome. Una intse fishtail, you know. And then later I discovered ore ke moruti Zondo. And then he preached. I still remember that message, airing Absalom Wanaka. You know? All right. Yeah, that message. And I got born again. I surrendered my life to Christ. And that was the beginning now of new things now. And we became close because we got and then we started attend about the quotations. I don't want to tell lies. Moruti Zondo, he was a humble servant of God, you know. Hona le dintho tsa molemo tse a ileng a re etsetsa tsona. As I say that I was from a broken family, you know, and coming from a broken family, Kamona, you had to start to sebetse ko di gardens tsa makgowa o santsana o le monyane, you know, at the age of 12, I remember, ne ke hlatswetsa makgowa dieta and all those things, ba mfa di ranta tsela tse round tsela tse kana. And when I saw Moruti Zondo, he was so, you know, you could see, you could trust the man, you could do anything for him. He loved God. I don't want to tell lies, to a point. Yeah, I remember in Unarata fashion, he gave me shoes, peanuts, because I used to go school and all those things. He preached the gospel, and then we used to preach the gospel all over Val and all the stuff. And Moruti Zondo unakeka fitla heno, kapo hahao, abatswa fela, elore hauna dijo, asasia leto. Moruti Zondo unaqolletse hore a ka mtsha le dieta tsa hae. Usna dieta a o fe tsona. He would give you clothes. He loved God so much. Ka 1992, I remember Nereliko Shadval,
if ke sa kopanye dilemo yaba o ampitsa ampitsetsa hae ko zone 3 le mme Mamoruti Fiki. And when I arrived there, well, I wouldn't want to tell lies. Modimo o ne a re sebedisa ka tsela e makatsang in those days. You know, people will get healed. Motho a fitla a dula le wena fela, and a utlwa motho a re, you know, ne ke se monate ho no etsala tjena, but since re le ra spend nako together, I feel a change in my life. Ke le bona ntho jwalo. So 1992, I remember we were praying. Koshadvale Hantate Qindi. We used to gather there as young people. Even like at the weekends, we would go there, pray, and then go and preach the gospel outside. Just after we prayed, 1992, I heard a voice. And I thought that somebody is talking to me. And it was so clear that, and at that time, ne ke sa tsebe nix or now what's halang and all the stuff. Ne ke sebeletsa Modimo ka pelo ya ka kaofela, ke inehetse o tla bona honestly and purely ke le brada ya ratang Modimo, because I was also leading praise and worship going to go kerekeng. Okay. Ampitsetsa haye, and then he said, Bishop Zondo. All right. I was about to go to the college, and abare honna you have a calling ya Modimo mo bophelong ba hao. And we were talking about this, that we will take you to Bible school. So I had this thing, I want a better life for my family. I want a better future for my siblings and all the stuff. But I was adamant, and then I left for Cape Town. Now, the voice ending Ibwelina, this is not the right place for you. You need to leave this church. 1992. And I didn't understand why. Why kitlamelo ke musiye? For me, in a bonsa disloyalty. Wabon? Lo se tshepahale, because I was so loyal mo go yena, jwalo ka mohlanka wa Modimo. Little did I know that in the future gona le dintho tse tlong go hlahella. Nevertheless, Katswalla pele from 1993, when was it the time when I go America? He left for America. That was in 1995. Ana tsamaya aya ko nthong ko America. And then when he came back, he was not the same. Ha khutla America. A khutla ko America. He was not the same, because ula khutla ase a apara dipurapera. Wabon? I have nothing against the purapera, but he came back as a apara dipurapera and all the stuff, and lead the way anasa a etsa dintho ka teng. O tla bona ntho jwalo. Ke ka tsela e jwang mohlala? In a sense, una sa kopanele le rona even in worship. You know, in the olden days, the pastor will come early in the morning, re kopanele kaofela. And then we'll pray together, lead the worship together and all the stuff. But from then, he was no longer doing that. He was only coming into the service, Hasat Lore Radin Sulamudim. And then I had a problem with that. To a point,
we left Shadval, and then ilaba an issue, that thing, and then raya go bottle store. But the attitude in a say he was like arrogant. In a say morutuola humble, where I understand unusual. All right, fine. Then Ramuva Rayako Tinting. And then Ramuvela Tinting, there was a report Linya Sahela. There were guys Banemba Bakata Tente, Stensing I said Likereke Onajual. And then I won't mention names. Maybe they will come in the future. We don't know. But we hope they will come and confirm this thing. There was a report yare baile babonangaka busiu. I don't know whether you still remember that. Ipota tente yakerek. Wabon? And bam reportela, we saw this thing happening. Wabon? And then I brush her off. I have unazama whatever. We understand and fast forward, I remember Honona Lilinyalo, and that was the first and the last wedding NK MC, because that wedding Akiakaka MC Amokhyon. That was the first wedding Exaganka MC Amokhyon. And then because I attended in the morning, I decided, no, let me just go back home. Go Beverly Hills at that time. And now late in Elegaboma 5, and Kautla Meba Feta, hey, Brother George, you are sitting here, Moruti Mia Wabulawa Kokerekingwan. You know, I'm Negeta Guardian, and I said, what's happening? And that is when I rushed to the church. And then I gave go Kereking, Katola Lore Moruti Mia Usatsamaile, and then I was like, guys, what is happening here? And the following day, because Neki MC you could see something is not right. That is when now unoso qala hobana le moya wa division. Unoso utlwa fela something is wrong in this church. And then I got married in 1998. Yeah, I got married in 1998. In 1999, I decided to leave the church. That was in 1999. In the year 2000, I decided to, no, let me just go back, because there's a time more Morudi Zondo Ailing Ayeta reconciliation. And then I decided not to go, because I understood the procedures for reconciliation. You cannot just call us and impose your decisions on us. The Bible says if you have got anything against your brother, you need to sit down and then you talk about it, and then you resolve the matter brotherly as the children of God. But it was not done. And the arrogance that was shown, it really disturbed me. Wabon? Okay. In the year 2000, I decided with then my ex-wife, because even before we got married, there was a lot of things that were happening, of which, for now, for the sake of, because like you see, my ex-wife, we divorced. There were things that were happening, but then we went back with my ex-wife, and then Harry Fitla, it was the late service. Tente. Tente, you go to any tent. When you go inside, it will be bright. Mm-hmm. It will be bright. I mean, just like in this studio here. Mm-hmm. What surprised me when I entered that tent, only so dark, but the lights were on. All right. You see? And only dark, but the lights the lights are on,
But there's this atmosphere, this dark cloud, exactly what is happening here. And una dutse ka una soka ha ke re ke tente una le di office nyana ka thoko ka mona, and then he came in and people were making noise, and le rata lena man in le rata le irritator. We understand too. All right, re kene, and then ampitse ka pele, and then he said, I told you hore modimo wa ka wa phela, my son is here. Wabon? And then I told you that nna ke sebeletsa modimo wa Everton. Wabon? 2000. That was in 2000. And I went into on the stage, and surprisingly when I kana kwe wena ka 2000 o sole moruti ntse so be moruti. No, I was a youth pastor, if I'm not mistaken, okay. At that time. All right. Yeah, all right. I was a youth pastor. And then I go staging, and then I got to medisa batho. But matlwaka a tlowa, and then when I turned mo pulpiting, ho nona le koko la tau. Wabon? Ho nona le koko la tau and some le maselanyana. I was like, no man, what is happening here? Because, and then because it was not a cultural day, but unona le koko leo la tlalo mon. And after we greeted the congregant, and then I said to my wife then, I said, no, we are leaving this place. And then and then I said, I'm not gonna come back here anymore. Because of what I saw and the atmosphere, and the moya waka una usadumellane leona ntho yeo. Wa bona ntho jwalo. So yeah, and that is basically what I noticed as the years went by. Something is not right to go reverse. In 2011, I was called. Ke founelwa ke le ko ntlong, and mo Vanderbilt Park ya opla ne ke tswa ko mosebetsing, ke founelwa ke mmeye mongwe tseba la holo ko reverse una bala bibele. And then no moruti Nyathela, we are having a problem here. There's a crowd go Everton. I didn't know what was happening. There's a crowd, and then ho tlo tjheswa tente. Now, before that, I remember Moruti Mia Baileba Banjuetsa Baranoko Teta FM, they want to see us. And then I said, no, I'm not ready to go there because of the issues that I was facing at that time. And then in that year 2011, that is when now we have people babatla uchisa tente kapela chiswa ya ikerek and all the stuff. Yeah, Moruti pele re a mona fela go khutsetse morao hanyane. Now o thashitse taba ye nngwe mona ya mofumadi wa hao ka nako eo. Yeah. Hore o itse ona le ntho ne etsahala mo. Ke sa tsebe ona no buella tabeng ya kereke mo. Check into something else. Oh, okay, let me clarify it. According to most of the people in the church, I was not supposed to get married to the lady. This and that and that and that. But it's not abuse within the church. You know how and all those things. So I had to protect her and all the challenges. The challenges. All right. Yeah. All right. But there is something ailing after we got married, and then ailing to ailing and disturb because Moruti Zondo wile atsamaya aya habu mufumahadi, my ex-wife, and then ha fitla nesekina le ngwana at that time. And then I fitla tshwara ngwana abare if it was not because of me ngwana na ikeba le siyo. So I don't know what he meant by that.
wa bona. It's ke ena motho a ka e arabelang what did he mean by that, we understand and usual. So yeah, basically everything was not okay, and then I decided to leave the Val in 2016, and then ka ilo dula ko Rodeport. I used to come, but so I used to come, go Beverly Hills. Unfortunately, he has passed on. And the question marks. You see? One day, Unale case and then I decided, no, let me just go Kilomona. I just felt in my spirit, let me just go Kilomona. And then I can feel are you busy? But no, I'm not busy. No, I had some area go my petla, and then we went to my petla, Kamusia go my petla. But I didn't know why. One day I can feel he was staying alone at the time. And then hakibula munyako yaba wa khumama wabona, and then abare moruti George hubima, and I was like, what are you talking about, wabona? And he said, no, it's not yet time or graduates. And then I left the place, and then for the third time I went, and then kamufumana, and then we left, and then on the way ababua manshamang abare, Maruti George, there's something that I am going to tell you. Maybe when you don't know. Unasatswile. Alright. Asakena ko koinoni. Okay. And ababua mantswe amang abare ntona ianja. And I ke khono thula every time go bona, I don't know what is going to happen. Wabona? And then I was like, what is happening? Abare honna phela wena ba itse ba batla go reka moya wa hao. All right. Okay. Ba batla go reka moya wa ka, really finyelle in that discussion what was happening. Wabona? Abare no. A ke tsebe kapo mthakona o na tshwareile kapo jwang, but Moruti Zondo o la e bua ntho eno, and re la ba ra shebana kaofela. He said, if I can get moya wa George, then I'm done. And then I laughed. No, how can somebody say that or batla reka moya wa? And then I laughed. Because now I'm a child of God, I know or I'm protected. And then I took it lightly. And guess what? How I got a fellow 2 months and the gentleman died. He passed on. So, you know, when now I'm trying to connect the dots, exactly what was happening. Because during those years, my life was in turmoil. My life was in turmoil. Out of character, and we didn't understand now why am I supposed to do these things. Up until a day, in there, when I did garage say to Sasol, outlook and telling a purchase from Pilukanago Protein, or not looking at Gimpala Road, to Naldi Sasol garage say too. I get the fellow fit at the Sasol garage, I get look and a fellow bridge in Bonabalens. What have an alin Tsusume, so Yawakerapele. Wabon? And then I would pray, sometimes I'll be driving, but because I'll just be praying and I'll be crying all along the way. Exactly what is happening in my life. Where I understand and to I remember Kifumana the clips the very same day. It was on a Sunday.
di tswa ho ausi rona re ne re mmitsa ka sister Cecilia Mamokwena Mamruti Mkwena Okay. mmitsa Sisi no. Okay. And then ang romella di clips tsa Ntate Mokoto wa bona. And then I was like, hey, you know, I didn't take them to notice. Like yaka ka di bala lo di bala and all the stuff. I'm sorry if I'm taking long. No, tswela pele okay, nna le wena, okay. yes, nna le wena, yes. And then there's a time ila ga ke kena ka moval with the prayers every time ntone yetsetse makgetlo ga ke tla moval. So ke a fumana re hantle modimo o ne a ntsha ka raval irrespective ya gore ke ile ka tswa ka tsela e jwang, but modimo o nna ntsha ka environment so that I can be sensitive to what is happening in the val. Because I remember even ke founela le moruti Mia, and then I said there's something wrong that is happening in the val. Wabon? So there's something, because I remember ke kena ka Orange Farm o kila bona how shwetso if there's death in a family. Ine ka fela hona le liru la lifu on top of the area ke lengwe yona towards re kenella go Sebokeng and all those things. And I remember ke le ka share le moruti me, and I said, guys, we need to pray for Val. Hono le dry ka tsela engwe e makatsang, and I couldn't understand why. Wabon? And then I remember ke share pele au Sicily ya that theme, and then abang romella di clip tsena the very same week eneng ke sensa that thing ke ha re tlo utlwela ho thwe Morutinism is no longer with us. And ha o ka thula wa shebisisa hantle that week holana pula ye nngwe e makatsang ha no ho bolokwa Pastorism wa bona. Okay, I decided to no because la re tlolla fela le jwalo le moruti me ya no, we need to get our bazalwane so that we can pray. I was even saying we need to pray for the gates in the val. And I decided to no ke batla go renovate kontlong because I wanted to come back. It was in 2020, just before Corona. Wabon? And then I ke le mo tseleng, and then I said, let me just listen to these clips. Ke sile ntate o mong ko ba re ke ntate Lenka ke mo sile ko ntlong ba ne ba setse ba sebetsa overnight because the following day ke ya into lockdown in eqala. So ke re no letse ka pelenyana and all the stuff. So as I was driving to Vanderbijl Park, and then ke mametse these clips, and ho no bua ka hore ho na le iskova ngesizulu. Merubisi ke yona merubisi bomangkhane de Noah. And I was like, no, something is wrong here. Hane ke kena ko ntlong in 2004, my ex-wife ula fumana Noah ka tlong, and then I killed that snake. After some few years, bana baka in the morning bana ba etsa homework ko dining room, and then I was in the main bedroom, and then they screamed and they shouted, "Daddy, there's a bat in the house." And I was like, a bat in the house? Alright. I bat ke ngesixhosa lululwane ntakampuku libitsa ngaso mankhane wabona. And I was mankhane, what is happening here wabona. And then we fought. I closed the doors, and then we fought. I killed that thing. Then bekinga ki lo lahlela kantle, and then ka phonela mama, what is happening here? And he said, no, but this thing represents death. Wabon? Phofolo ya kantle ha ikene ka montlong, then it means something is not right. Wabon? How ke santsane ke dutse after some few weeks nchayaka Roxy atla itshwere morubisi. Nahana ko locationing. And in the walls in my house are so high. And then yafitla itshwere morubisi wono. And then yafitla ya obeya pila. And we were so shocked. Hey, Roxy, what's that? I want to tell yafitla beya pila munyako. And I ebulaile morubisi. And ntse ke mametse di clips tsena, I was like, it's like there's a link here. And how so hlahela hothwe ho no batla bana ba batla ho nka moya waka. Is this thing not linked to that? If Kinsegina Leona WhatsApp message yenu, I cried so I cried, I don't want to tell lies. I cried. Gishore spendile more than an hour ntse re bua le ntho le Mamokwena.
Where I understand and then Liana Andrew, but this is what happened to me and all this stuff. That is when now I realized, no man, something is not right here. Either somebody is involved in this thing, but now if you connected the dots, you can see, something is not okay here. And then just before I close, hona le ntho e leng ya etsahala after ke tswa mo kerekeng. Hona le motho ya neng a interpreter, and the person I used to interpret go kerekeng, and the person a neng a interpreter una bua exactly like myself. Okay. Hey. I won't mention the name. But unabua exactly like myself. And I was like, no, but I was not in church, Mosmo. So, Motwandad. Rudy Posa. The person spoke exactly like me. You know, you name them, everything about Bansebangayona, you know. And you know what? I'm only interpreter more. Yeah, I was an interpreter, and I was also a praise and worship. I was leading praise and worship. I was also a youth pastor before we got promoted to be assistant pastors in the church. Where I understand to a point here, when you do things for God, now that is when I realized, after I came out, because one of the ladies came to me and said, I didn't know why he was saying that. And you know, in that church, Modimo one aliteng, and it didn't di etsahal. And then nine negi sa tsebore, batho ba ne batla, o tlo mamela fela worship, and then after we worship, then people will just go out to your different churches. The way Modimo neng a sebetsa ka teng. Where I understand and to so yeah, that is what I can say, or in my life. And then whoever has listened will connect, or even twena ya kopana le kapo yena ya kopana le yena. Haona motho re motlamellang, haona motho re molokollang. Re fana fela ka bopaki ba se o se etsaetseng bophelong ba ka. So ke qetella ke mametse di-clips tsa ntate Mokoto. Ha ke kena jareteng e ne le ka bo 5 useng. Ha ke kena ke letsa huta. Ha ke letsa huta, ntatane nga tlong atle atla matha o tlo bula gate. A utlwe ntse ke mametse di-clip. A ba re no man, o mametse mo ke re no ke mametse di-clip tsena tsa ntate Mokoto, wa bona. A ba re, you know what, it's amazing, because o kena tjena hona le ntho e qetang ho etsahala. Ha o shapa bele ke ne ke lora. And ore o lora, there's this person, I'm not gonna mention the name. Hona le batho a tsamayang le bona. So ekare ho tshwerwe nna, ho tshwerwe le yena. So we're being assaulted. But ha ke shapa huta, ho the batho ba neng ba le mon ke ba phasalla torong. So yeah, that is when now I started to get into tsena serious. Ke batla ho tseba hore na exactly what is happening here, because I remember the last time ne ke kopana le Moruti Zondo, ke ile ka kopana le ena re le ko molong, and ona tsama ali 1, and then abare honna antshwara ka lutso, abare bona George ke tswa ko speech, and I know wena o rata di sandals tsena tse seo, and that was the last time ke kopana le ena ke bua le ena. Alright, pero go lokolla Moruti ke batla go tlela fela mona wa motho ene o thengona lora ana le batho bana ba le tshwere mono ba le assault ke Bishop Zondo. Ke a botsa fela ke ipetsetsa because manzo ile nga hlahella mono kore the main person ene re mo batla ke George. So because se le mo le maditse
Well, I understand unusual, so just leave these people, and then when I keshapa huta, and then ba pasal. ya ba pasal, toro ya fair. I put it to you, Bishop Zondo. Well, all right. And just in closure, because nantwengwe ke yetsang ke a latella, wa bona. Because then ke utlwela ka ntate Mokoto, I wanted to know who is this Mokoto and all the stuff. Ke hopola le the time bana ba tlo etsa spinning go Madala Hostel. I wanted to go there, ke lo check and all those. I wanted to know who is this Mokoto. And then, but one day, ilare ke le Orange Farm, yaba mochana wa ka wa mponsa ntate Mokoto a feta ka ke PM ntshwe flat. And then abare ke ntate Mokoto yelwa, and I was like, oh, this is the gentleman. Oh, I want to and but at that time, no monarch, he's a wild person. No monarch, he's a wild person. But now, re leboa modimo re kopane ka tsela e tjena today, and then we thank God that things are being exposed. And then tlotla le hlompho ha di suwe go modimo. Amen. Pele ke bulela ntate Popet ntate Mokoto ke batla ke khutlela ho wena ntate Mrutimea. Okay. Ka mokgwa o kutlweng ditaba ka teng. Hona jele re ke mona ra utlwa mohlomong ke tla kopa letlele ya rabe ka bobedi ba lona ke mona re a utlwa hore Bishop Zondo o qositswe wa ba tsama high court and o qoswa ka di taba tse tlareng di a swabisa bile di bohloko ho mahlatsipa e bang a fetile mo o qoswa ka dipeto. Ha ke tshola le ke khotela morao hanyane ntate Mrutimea ko khutsetsa morao kana go yana how no tla jolo ka spokesperson sa Greater Vaal Pastoral Forum kana go yeo bongata ba ditabanelo re hono thwe taba tsena tse buang ga di utlwa empa ho baneng di sa e khotho haibe Bishop Zondo wa di etsa ntho tsenana. Now 2022 Bishop Zondo court 2021 ka 2021 Bishop Zondo o tsamaya high court ka mara ka Pretoria diqoso tse ngata fela tse tobaneng le yena ke tsa dipeto mme go tlisa gona le tse dingape tse tlang di motobile from that humble man e kutlwang hore le kopane le yena le motseba le motho ya jwang maikutlo ke a feng. Yeah, no ke into it debates ampelo le maikutlo. It doesn't make me proud, number one, to call myself a pastor. Number two, hore ki ipitse hore I'm a co-founder ya Rivers. Asinto thabisang ho hang e hlaba pelo. Ho latela ho tseba matla a modimo a re wa boneng a re wa experiencing as an individuals. Le batho ba go le ga ema le bona re ba khothatsa e le mahlatsipa a peto re ba atametsa ho modimo e re ka shekulena le rona be re hlella ka tsela e jwalo le bakala ka la hore e nhlabisa ditlhong ke ya soba le re ke ipitse moruti is because le rule aparetseng kapa le wetseng seruti hodimo ha re khone lo kare re ka hlalosa ka tsela e betere. So karabong ya hao ngwaneso asinto thabisang haholo fela hona le ntho neng a e bui gale e bile ho bona hala ntho ena ile ya mtshwara ho engwe ya dithero tsa hae o la bua ka diletere tse ke letere ile nngwe empa a itoloka ka tsela tse tharo a re ke triple F with a female abare finance abare fame. That is the greatest weapon towards the servants of God. So once you start to have all right triple F na go ba hlalosa pe Mrutimea o bua ka taba ya F ya pele e tlo ba finance e be ba fame e be ba female in whatever order ka e be hang ka teng hore dintho tsena ke tsona tse lematsang seruti
kapa tse lematsang monna. Once monna a fumana hore o wealthy, there is finance all over. Number two, oba famous, obviously the women, they'll throw themselves, kapa liena, he will go out and do that. So refumana o abile trapped karabo emobo jwalo. Empa ke santse ke hopola nna hore modimo wa me ha o helo yohle o ntsana le mohao ha re behele nako. As long as there's still a breath in our nostrils, there's still hope. So iba question ya hore jwalo ka motho a lekeha kapa a lekeile a tshwaseha kapa a wela le rabeng leno, ona santsana kanatla hore ha ke tsebe ne ke keno ke eng, ha ke tsebe ke wetswe ke eng. Hona le hore ho bena le ho itatola ho fe kapa ho fe. Understand? Because that doesn't do him any good. Furthermore, itata benya setshwantsho sa se paintang sa hore hona le batho ba batlang ho modia kapa ba batlang ho mohulela fatshe kapa ba batla ho dia kereke. But in this case, how do you defend yourself? Nane ke batla mo fa benefit of a doubt. Mara jwalo ka ke tshilo ele ya hore ntho e ntseng ho be bobebe ho nna hore ke dumele hore tsene tsa dintho ke mo ke tswang hona le mo re tswang a kere la re tla sokolowa jwalo ka moruti a bua re o tswa kae le nna hona le mo ke tswang. Wa understand? Ha ra tsola re phulusitse hona le mo re tswang. Mara jwale ha re ske ra ba the product ya mo re tswang, ha o bena le phethoho e bonahalang hore e etsahetse maphelong a rona. Ha ke re ho wena ha ke tsebe ke wetsi jwang ntho ena ke wetsi mono bohlokong ba taba moruti o amme fela in passing ka 2012 ne ke le mona ne ke na le lapa la ka le felletse le fedile lapa la ka ke lapeng le letjha ke bophelong bo botjha. So ke le ka bontsha hore dintwa tse bileng teng tse re hlasetseng di re hlasetse ka tsela e re hlasetseng ka teng, empa ya bataba ya hore ha ke se ka tlisa the name of the Lord into disrepute, ha ke se ka fetohela modimo ka lebaka la tse hlahetseng, hobane se hlahetseng ha se bolele seo nna ke leng sona, empa ebile tsa leeto tse re kopaneng le tsona. So le nna ke sabetse ke tjho ke mohehla re ngwanesu la be ke ngwatla le palapaleng, empa hona le tsela ya hore ha o ske wa itwanela ntwa ke ya Jehova ha ebe ditsela tsena kapa dipolelo tse bolelang a se tsa nnete. Mara jwale ha re bone moya wa boikokobetso, ha re bone moya wa tshwabo hore ke a swaba hore ke be ke apesitswe kobo ya mofuta ona, ke a swaba ke se buahalang ka nna. One understand? So if you're not remorseful, luena ka buena as the person, defending yourself is another issue. Koko pare ke hlalositse na o ba mamedi bohle ba Kgocheletsaneng la moruti Zondo ka kwallwa tronkong ntate Popedi nkutlu ke bua hangwe le nna hore la ka kwallwa moya wa hae o keke wa sokollwa ke tronko. Iba issue ya hore ke sitilwe moral hlaso la khutla ntate ha ka mo hopotsa moatswa. Wa understand? So taba ke hore ke kopa ho tsho ho mahlasipa ohle ha ba seke le bona ke kopa ho bua taba ina ka tsela mofuto tjena. Ha ke dumellane, ha ke kgothalletse hore ke tsotsa mofuto tjena di be di tswella pele, mara ke kopa ba seke ba tsamaya ka dustbin ya diketso tse ba di entsweng maphelong a bona kaofela. Ha ba release mtha kona le bona ba lokollohe, because akana kwallwa but bona ba tla dula ka sekgobo le bohloko bo ba hlahetseng. Wa understand? So issue ya hore ha ibe ho no ka bana le tsela bo sure re kopa le mahlasipa just to pray for their deliverance and the relief of the head e bana le nyona. Let them not go down the grave ka that head e bohloko ke tlile ka ngwana mo bitsang rangwane hore se le mme amkae. If anything was to happen like it happened to Hokabo, should go down the grave without forgiving or have given rangwan wa hae. So ujara sebisa sa rangwana a ba le sona le bitle. Wa understand? So in this case ha ke re nna o phoso kapa ha o phoso o le le ntsola modimo la ha ka le baka fela la polokeo le mohau wa modimo le bakeng sa khotso le khalalelo le ha o se molato ikam amohela re ke molato hore o tlo tshwarelwe ke phetho ke yona tlo hlokahalang hore na mokoto tla ba winne kapa wena tla ba winne kapa potla ba winne. Issue ke hore the last standing person ke mohau wa modimo a selona
la ebe ne le me etselletsa le etsa eng le ka bua ka tsela le ka buang ka teng ho bana le bopaki bo bokae a kwallwa tronkong mara yena moya wa ha o tla bolokolohile na le dintho tsohle tsa lethabo tse re di bonang ho di-social media dikuranteng and everything le bo hands off, and that is not helping the man. We are not helping the man. Let's help them and let us usher. Bibele re re le kwala dibitsohle hore le hae ba sa entse sebe Jesu re umsada tutsing a etsa bohlola o re asnang sekodi a be ba pelo a mtlepetsang ka masho mara ha sa molokolla o re yasnang a re wena tsama se ka hlola o etsa sebe hape. So ha o boele re mona Jesu ona a condona lo approve ntwe ke mosadi enwa, but o ne a re ho mosadi enwa o se ka hlola o pheta le wena. So I'm still reiterating the issue ya the grace le bophelo ba hore modimo mo fetohetse kapa modimo sa sign hore ke ka hlola boelana lena e se le taba engwe, but ke tsebang gore ho jana ka re balla melato ya rona ne ke ra phunywa pela hae empa bo hale ba modimo bo hlola ke moha wa re sokolo. So ha etsetse nna favor 100 krone ke batla ho tsho lona le ka wina the argument and with all evidence and everything, but the issue is his soul. Le bao ba utlwileng bohloko ba le maditseng, whether this is the truth or is not, but for the sake of the kingdom. Yena jolo ka mohlanka modimo o re Paulo se tsohle ne le rona ke dintse le fela ha ke di bapisa lo tsebana le Christ. So le yena archbishop ba hae o tsebahala ha hae boholo ba dikereke tsa hae ditšhelete tsa hae and everything and anything ana le yona ke ya ba ya molokolla le hodimo moqapo mongwa pineng mo sezolo boshi mohlomong ka no lebetse mona ka pa ka ho bopotsa nna ke mozolo la bua Sotho hala uthi amagoka la mhlaba akusale mathuneni. So whatever anakang ayikonka ka yona ikotla sifuba ka yona aka tsebahala ka yona, unfortunately he will never take that along with him. So ka bokgutshwanyane ngwaneso ke swabile haholo arabela putsweng ene ya hao ya hore bishop ho jana ka dula fatshe a ikoka a dumelle ba bang ba baruti ho lo alafa kereke, because hona le dintho tse etsahalang le ka ra lapa la hae ke nnete a se nnete hona le ntho hona le dipotso tse jwalo tse mathandi kelelong e ka ba ke nnete ntho e buang ka bishop ka pa se nnete. So batho bana ha ba tsitsa spiritually le teng ho tlo ba the same, because o pula le pina e bile a coachile moruti a re mele pele le moya botho kaofela. So ha dintho tsena di sa kgone communicate ho bana le discord mele pelo le moya di tlane di bue ntho e le nngwe. Nka ka re ke rapela ka mollomo wa ka kelelo ya ka bele ho sele pelo ya ka bele ho sele. They must be together, these three things. We understand. So batho bana ba re yes hands off, but question ke hore na ke nnete le re ha etsa ntho yona le mahabo bona le di colleagues mara ha o thuache ho bua puene se goa se George sa lona ngwana so where there is a smoke there is a fire. Hore na ha ibe hobaneng ka bona ka bua tjena, hobaneng meisana ka bua tjena jwale ka ntle ho bona nna ke dumetse ho modimo mo tshwaretseng ke ka ke sa batlang lo unpack in details of what happened, because ka nako eno ne re dumela modimo a tshwarelang and re sa ka ra bona a etsa bohlaswa ho fitlela re bona hona jwale se bohlaelo re le perelane ka re la ka la alafea re ga bo apesa ra bo pata ka dinele ntle ra tshela di perfume ka ntse tsona le pera le sokang le fola. Wa understand. So ka bokgutshwane ke swabile haholo ke sa pheta hape ke swabile haholo hore e be le re ho hlaela ka tsela ho hlaelang ka teng. Now ha re bua ka taba engwe ke tang ho etsala mround tsenana re bone ho kena dikoloi tse spinang ka ro kereke ya Rivers of Living Waters Ministries, me engwe ya dintho re lana ra e bona mohlomantse re bona mona maranrang ke di kuta o kena ka o fela ka ra dikereke jwalo maikutlo ke afeng yo ai very clear mona da repopedi re bua le co-founder ya Rivers of Living Waters Ministries because it's now the relevant whole. Yeah, no. When so hane re qala mosebetsi ne se wa rona. Ne re understand hore upon this rock I will build my church, referring to Christ. Akena Jesu. That is the only chapter, is the only incident eleng ya etsahala bophelong ba morena Jesu dilemong tseno tse 30 le 30 a iphetseng. Ha ona timane tlo go jotsa mo Jesu la shapa batho teng.
mara kena ka kerekeng a thola batho ba bapatsa ka kerekeng e re Bibele a fetola ditafole a ba otla go Jesu ba disruptive Jesu a causa chaos ka hara kereke. The very same Jesus I think upon this church upon this rock I will build my church. A fumana dintho di etsahala ka tsela ena a sa reng o etsa kereke for yona. So Jesu a fitela boemong ba hore I must defend and protect the integrity and the reputation of the church. Anka phafa aba phafa. Hore hore kula go tlwe mo a bua tabena re aba hela fela ke tse borona o hela o nane le hela wa di hele kapa wa otla fela aba hela ka phafa fetwa ditafole bane ba bapatsa ba rekisela maiba ka ra kereke. So how much more how to spina ka ra kereke, your excitement, your celebration, not in the expense ya o qetela taba. That was in the New Testament. In the Old Testament, munne mong ha sata atawe a thabile Jezebel abanka dikotlolo tsa modimo a tshela jwala hanwa e re Bibele le theka la ela hlepa ha bana dislocation e tsa hala le thekela munne bo o nkile dikotlolo tsa modimo a di sebedisa ka tsele fositseng. So re ke kra re where the presence of God lives, rona re ka use that space to be blasphemous ka tsela e jwalo. Whatever celebration the stadium mo diteng who showground, it's huge, it's big, that could have been utilized, or any other community hall kapa na ile banquet hall kapa civic hall ya Vernaging. If they would have allowed that, it was going to be much better. It was not like a party for the service, but not the house of the Lord. So ke swabile haholo nneteng yohle ke di bone ngwaneso marangrang mona ke di bone ya ka tsa thabo ke nnete una le tokelo ya thaba una le tokelo celebrator ka tsela efe kapa efe, but not in the expense of the gospel. Radio Kgocheletsaneng mamedi e motle wa ina tsebeletsong ya ho ratang jalo radio moradi maikutlo ke afeng ke batla ke qale mona fela ho wena mona gona ke bona mo re bonang mohlanka modimo eno e o kopaneng le yena ka tsela ene o kopaneng le yena ka yona, and ona jwala ka re bua le wena o tobane le diqoso tsa dipeto ke di high court maikutlo ke afeng ndate mabotjho ho dintho tse ding di bohloko, and we need to face the truth. Bibele e re sebe sa hao se tla o tshwara. Mantswe a sekgowa a re you can never sleep with dogs, or if you sleep with dogs you wake up with fleas. We understand unusual. So e bohloko taba ena ho utlwa ka motho eneng re mo tshepile haholo re mo hlompha. At the end of the day ha ke nahane rona le batho wa bona if hona le motho ya le mong a o qosang re tlo utlwisisa re o nka di chance, but now if it becomes a trend e be di case tse ngata tse tlang kgahlano le wena le o so re ya rapela, but we need to approach you, and le wena ka bo wena you have to come out where understand and usual. A crime is a crime, particularly re phela mo South Africa mo bana ba banana le basadi ba hlekefetswang teng, so we cannot take these things lightly. Re leboha haholo ha dinyewe tsena di se di le kontong ko court. Like re ke seo a neng a se batla moruti Zondo ore if you've got evidence, let's go to court, and then ke mo atlong ho itlhatswa teng wa ifumana ntho jwalo. So bonneteng ha re ke ra re bona o pause wona ha pause. If batho bana le di case tseo ba di butsing, somebody has to answer to that, and we have to give him that opportunity, and the victims also, they must have that opportunity, but you say evidence before court and let the court judge.
That is why we are having a justice system. Whether ke maka kapa ha se maka, but at the end of the day, ho tla bonahala. And on the issue ya dintho tse seng di etsahala ka hara kereke, remember what happened in the Garden of Eden. You know, ho lahlelwa ke Modimo, wa tlontloleha re ke be ka tsile jwalo o ba naked. So for you to cover yourself, hona le dintho tse o tlamehile hore o di etse just to o bontsha hore I'm still within ntse ke le teng le nna. We understand ntho jwalo. So my understanding ke hore whatever that is happening now, go rivers of living waters, it really shows really something is not right. Something is not right. Harry tabeng ena e qetang ho botsa moruti meya le wena go tlwa maikutlo a hao ra bona go le dispinandate ka re ho rivers of living waters ministries maikutlo a hao ai o spina koloi a se bothata ntate o ka tswela strateng o spine koloi o etse whatever batlang o etsa o entertain and all the stuff, but it depends on na ntho yeno e etsa mo kae. But now if you are going to do that in the house of God, okay, then something is not right. It raises a lot of questions. Ke o taba mamedi mo tla wena tshebeletso nya ratang jalo radio Kgocheletsaneng. Pele ke ya ndate popedi ndale mko dona ntho ke batlang o karabele yona monana e ke utlwang ke batla fela ke hlakelwe mona moruti o re a ka be ku utlwa motho e mong ya interpretang ha ke mametse man mona e ka re ke nna bua mona a re mpane ke le siko tshebeletsong mona e ya etsahala ntho eo ya hore motho e mong a sebetse ka se itseng sa motho. Hai ka ba o so tlile ka kwano gore ke thatholo e fela ke se ka tsamantse ke re khutlela morao. Moruti o re a utlwa balebedi ba re ho na le mme wa ngaka a neng a sebetsa bosiu mona ya re ha ba arabela ho hatwa ino ba ke baloi ke bishop wa tshonjwa re khutlisetsa momamedi wa 2012 morao. Hopola mme Mazwane o re ho rona Bishop Zondo o na tsamaya ditshebetso ho nna ke le ngaka, ke nna a ileng aya a lo sebetsa kerekeng homme kereke e ne sa le tente ya re ha kereke tlo ahwa ke nna a ileng a sebetsa foundation le mangolo a batho ba ileng ba ngola mangolo le ditsietsi tsa bona kaofela mme tsa tshelwa ka hara foundation. Ke nna na tlo thatiella ka meriana ya ka ho tshwara setjhaba se. Jwale ka mora 10 years kaofela ke mona mo re tlo fumana re pakelwa ka mora dilemo tse 10 re qadile ditaba tsena. Ke hona ditaba tsa mme Mazwane di fumanang bopaki bo thatiellang. Hopola re mme Mazwane ha na le studio, balebedi ba ntse ba utlwa ha mme Mazwane a re ke nna ke neng ke lawyer kerekeng ya Rivers. Ha ba ka ba batla kapa hona o hlaya hore re ile ra mmona kapa re batla ho bona mmenwa a re nke yena hore na ebe ke yena mmeyane wa mohlamonene. Ha re fete pele re feta ndare mo
ha ke re thole mme Mazwane a ka tjhakela studio mona ga fe re tla mmatla mme Mazwane a studio. yes re khutle kile ka bontsha hore dintho di qadile hang tsa senyeha ha Bishopo a ne a tswa America, hobane Bishopo o ile America a fitla a joina cult e ileng ya mo hlahlella hore ha tla ka kwano o tlameha ho leader. Ke bontshitse hore motho ya neng a tshwere Africa mona e ne le TB Joshua, mohlahlami wa TB Joshua ne tlameha ho ba Bishop Zondo. Jwale ntate re kentse stopara re kginne hore ke ya etsahala South Africa taba ya mofuta o. Jwale taba yena ya ho hlasela ho bolauwe batho ba bangata ka hara kereke ya Rivers be ne le baetapele ka hara kereke banke ho nkuwa meya ya bona. Ha se ntho e ntjha. Ba bangata batho be leng hore ba katile kereke ya Rivers ho nkuwe meya ya bona. Mme Khabo pele a siya lefatshe lena la ka kwano o fihlile mona le yena a paka ka bahabo. Ba bangata batho ba tsamaileng ka hara Rivers. Ke ile ka bontsha mona maloba kare dibini mona South Africa mona di tsamaya dilemong tse sa le tlase haholo. Ha rena dibini tse re fumanang hore di tlileng tse di tla jwala ho tloha bo ma 80s ho fitlella hona jwale ba tsamaya se ba tlotse dilemo tse 40. Kaofela ha bona ba ka tlase ho dilemo tse 40 ba hlokahala. Ka bontsha hore batho ha ba nketswe moya, motho yeno o tsoswa ka hare ho motho ye mong. Jwale o tshwere meya ya batho bana. Meya ya batho bana e laolwa ke matemona. Mme matemona nako e nyane le kgolo ha batla ho sebedisa moruti manene a sa nkile moya wa hae, o a mo kenya ka hare ho moya wa mabotjho. Ebe mabotjho o tla bua le yena cellphone tsa kgona ho ikarola. Ha o ka mamela pattern yeno a reng ke tata pattern, ha na qala a fitla di social media a re o emela Zondo, o na sa bui jwalo ka hona jwale tjena. Empa ha o mo mamela pattern o utlwa Zondo ka hare ho pattern. right. Jwale ke tsona ditaba tse baleisitseng Zondo hore moruti Meake ke a tla tlo dula mona hobane hantle ke ne ke mo batlela ditaba tseno hobane ke ya di tseba. Hore na bolloi bona o tla qetella felletse kae ka bona ba hola bana ba batho. Ai Darapopedi ha ke hona mono ke kopanya leo ke ileng wa bua ka yona o re hona la moruti mong ka mono ha rera o tla utlwa e le Bishop hantle ka sebele.